Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, legend. Linja, Dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Toda kutenda Mwari watitendera kuti sangane nyama nemweya zviri pamwe chete. Toda kumupa mbiri nerikudzo nekuti mbiri nerikudzo zvakafanira iye. Tinoramba tichinamata kuti dei Mwari ngatiitire zvakanaka uye tibatsire parwendo rwedu rwatiri kufamba. Ngatinamatei. Baba wedu namuponesi musiki wedenga nepasi. Ndoda kutendai nekuti muri Mwari. Rumbidzwai nekusingaperi nekuti mbiri nekurumbidzwa zvakafanira. Tibetserewo pataa kutaurirana kuti dei tingaite kuti imimi mugopuwa mbiri kwete isu. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Ndoda kutanga ndaverenga mavhesi maviri pano. Vhesi yandichatanga kuverenga ndevapana. Vhesi yandichatanga kuverenga, yandichaverenga kepiri, ndichakuudzai kana ndakuverenga, ndevakuru nevamwe vavo. Saka ndichazoti kana ndakutaura umwe nemumwe achanzwa vhesi yake. Vapana, inzwai vhesi yenyu. Ndiri kuverenga mukati mebhuku ramuprofita Amos, chitsauko ndecha 5. Ndiri kutangira pandima 13 nendima 14. Amos chapter 5 verse 13 and 14. Inoti iyo: wakangwara uchanyarara panguva yakadai, nokuti inguva yakaipa. Tsvakai zvakanaka, murege kutsvaka zvakaipa, kuti murarame. Ipapo Jehovha Mwari wehondo uchava nemi sezvamunoreva. Iyi vhesi yenyu vafana. Asi kana ndichiverengera vakuru nevamwe vavo, ndiri kutanga pandima ya 10. Inoti: vanovenga unovarayira pasuo, vanosema unotaura zvakarurama. Zvino zvamunotsika murombo pasi, muchitora kwaari muripo wezviyo, imi makavaka dzimba dzamahwe akavezwa, asi hamungagarimo. Makasima minda yemizambiringa inofadza, asi hamungagungwi newaini yazvo. Nokuti ndinoziva kuti kudarika kwenyu kuzhinji, uye kuti zvivi zvenyu zvikuru kwazvo. Iyemi munomanikidza vakarurama, munogamuchira fufuro, muchiramba unoshayiwa pasuo. Ndomba ndajamba ndoenda pavhesi ya 16. Naizvozvo zvanzi naJehovha, iye Mwari wehondo, naizvozvo iye Ishe, kuchema kuchavapo panzira dzose huru. Panzira dzomumusha vachati maiwe, maiwe. Vachadana variri kuzochema, navanoziva nziyo dzemariro kuzoungudza. Dei Mwari angatiitire zvakanaka. Ndotanga nedu iyi vapfanda. Bhaibheri riri kuti izvo
imimi muzive chinhu ichi, vakangwara vachanyarara nekuti vacharealiza kuti tiri munguva yakaipa. Zvikanzi izvo pamusana pekuti inoyi nguva iyi ndo nguva yekuti tidane Jehovha kuti atibetsere. Bhaibheri rinoda kuburitsa pachena kuti akangwara achanotisa whether we are in control or we are not in control. Akangwara achanotisa kuti chiri kutonga muviri here kana kuti ipfungwa. Akangwara uchanotisa kuti vakaipa ndo vawanda here kana kuti ndo vaita vashoma. Akangwara achanotisa kuti zvakaitwa muSodhomu nezvatiri kuita pane mutsauko here. Akangwara achanotisa kuti icho chivi cheSodhomu chaimbove chiko chakaita kuti iparadze. Akangwara achanotisa kuti kana nyika yodai yovavarira kunoguma here kana kuti ichipo kugara. Hanzi kana apedza kuzvinotisa achati ziise dununu ogadzirisa ukama hwake naJehovha kuti Jehovha agomuitira zvakanaka. So by the end of the day, chinonzi wisdom vana vangu, Bhaibheri rinoisa pachena muprofita achitaura kuti izvo mubhuku guru makaunzwa knowledge. If this knowledge is applied, it becomes wisdom. Therefore, patiri kutaura nezvese zvatiri kuonesana, ndoda kuti murangarire chinhu ichi chekuti kudiko chekuti Mwari anga achitarisira kuti muve a little bit wise. Saka ndonamata kuti Mwari akuitire zvakanaka patinoenderera mberi nezvatiri kuita. Mibvunzo iripo ende tichabetserana patinenge tichipindura. Kana iripo imwe inoramba ichiuya hapana chakamboipa ngaingouya sekuuya kwayo. Pane imi munondibvunza mubvunzo mazuva ese, ininiwo nhasi ndichakubvunzaiwo mubvunzo patichaenderera mberi nechirongwa chedu. Mubvunzo wandoda kuti muzondipindura kana tichinge tapedza ndewekuti kombanje dzamuri kusvuta ndedzani. Ndo mubvunzo wandoda kuziva chete nekuti ndoziva kuti imimi chenyu kusvuta, but muridzi wembanje idzi ndiye watinoda kuti tinyatsobata kuti ndiani. Uye vana vangu, patinenge tichitaura nyaya iyi ndoda kuti munyatsonzwisisa. Mukaenda kuannex iye zvino izvi, kwaane vanhu vari kuramba vachienda vachiwanda, especially after lockdown. Nyaya yemadrugs inyaya yanetsa. And by the end of the day, ari kupindamo kubuda kuri kumunetsa. Uye kumwe kwacho kubuda kunodhura kudarika kupinda kwakaita munhu. Panyaya idzi dzemadrug idzi tine vamwe vanhu vakomana vakanga vakasvika nevasikana vakanga vakasvika, vakabuda vakaenda kunze kwenyika. Chinhu chavakangogona kudzoka nacho urwere hwekutenderera kwepfungwa kwakanga kwakonzerwa nemadrugs. Vakasvika vakafunga kuti vava vanhu vakuru, vakagerwa savo, vakapfeka savo, vakaimba savo, vakatamba savo, vakanakidzwa savo, vakakanganwa kuti ivo ndivanani, vakazvitorera zvinhu zvavakanga vasina kuendera. Zvekuti unoziva chinorwadza ndechichichi. Kuno umwe munhu akatoita makore 4, koita vamwe vakaita makore 3 achibhadharirwa school fees every semester, achiti ndiri kuenda kuchikoro, asiri kuenda kuchikoro, achiconcentrate pazvinhu izvi. Saka ini ndoda kubvunza kuti iro business ramadai kupromota zvakadai rimborirani? Because imimi kuti nditi ndedzenyu ndingareve nhema. Because mamwe madrugs amunosvuta anotokwira ndege. Imimi vamwe munovasvuta hamutombokwiri ndege. Saka hazvigone kuti iwewe uite mbanje dzinokwira ndege yausingagoni kukwira. Saka ini ndochibvunza kuti iye muridzi wezvinhu izvi, kwake kukuda here kukuigira zvinhu kubva kuIndia? Kwake kukuda here kukuigira zvinhu kubva kuMalaysia? Kuzvikwidza ndege osvikokupa. Kana nyaya iyi tikaisiya, tikaignore as though it is not a reality, I am telling you, society ichapedzisira yaitwa fragmented into 2 nekuda kwezvinhu zvinongooneka. Saka tati tibvunze kuti idzo mbanje idzi dzadai kuvhiringa vana dzimbori dzani dzisingamisiki. Saka mubvunzo uyu tichaubata zvakanaka nezvawo patinenge tichitaurirana. Uye ndewangu hauzi wenyu. Saka inini semuridzi wemubvunzo ndichada kuisa pachena zvandinofunga nezvandinoona. Asi we need to fight this evil
We need to fight this devil. Paul achinyora anoti uchenjere iwe unoti ndinomira kuti uregedze kuwa. Issue yemadrugs might not be affecting you today or might not be affecting you directly, but one of these fine days it will affect you, either directly or indirectly. And we cannot pretend that nothing is happening. We cannot pretend kuti hakuna anyura. We cannot pretend kuti hakuna rashikwa nepfungwa. We cannot pretend kuti things are okay when things are not okay. Even us as parents, we cannot pretend kuti we have lost nothing when we have lost. Hakuna chinhu chinorwadza chekuti munhu anofa achiri kufamba, anofa achiri kubikirwa sadza, kuita chidzoi. He no longer thinks, he is managed by his system. He no longer does what he wants. Anoita zvinodiwa nemunhu akagadzira drug. Ende vanoatengesa vari kuita mari, vari kuramba vachitofara vachipoketa mari at the expense yeinvestment yeumwe munhu. Unfortunately, chinoitika mukati mekurarama. Ndakaenda nyangu ukaenda kuSouth Africa ukafamba every kilometer unogona kupotsa wasangana nemupurisa. Ukafamba every kilometer unogona kuwamiswa pa road block. Asi chinondishamisa ndechichichi. Hakuna kana munhu umwe chete wembanja anobatwa. Hakuna kana munhu umwe chete wemadrugs anobatwa. Hakuna kana munhu umwe chete anozvitengesa neanozvipedla anobatwa. Why is it that asina face mask ari kujeri? Why is it that asina kutaura zvakanaka ari kujeri? But why is it that vanotengesa zvinhu izvi avavo? Why is it that vanotozikanwa nepavanoparata from and nothing happens to them? And why is it that they make money at the expense of our children and we keep quiet? This is the reason why we want to talk about this thing, because it is happening. It affects me and it affects you. Mubvunzo inda usplita uyu. Uri kubvunza zvikanzi izvo munoti kudii nema relationships epa Facebook. Ndoda kukubvunza iwewe kuti mimi munoti kudii nema arranged marriages. Because ndimaita noise kazuro unoyu. Muchiti kana pari panyaya dzekuroorwa nekuroora ndofangwa kuzvitsvagira. Inini it's my choice, it's nobody else's choice. Mai vangu havamo, baba vangu havamo. Chakutondishamisa panapa ndechekuti muri kuramba kusarudzirwa nevanhu vane your best interests at heart, but you are choosing someone else asingatokuzivi murungu ameno kwaari muridzi weFacebook kuti akutsvagire kuti mukomana uyu ndiani nemusikana uyu ndiani. Chandoda kungokuudzai kana muchinge mapedza, no matter what you call it, this is what we call arranged marriage. Saka kana uchipinda muarranged marriage, zivana neari kukuarranjera kuti izvo iye ari kundiarranjera akamira sei, anoita nezvei, akanangei, kundida here. Kana wapedza izvozvo uchabuda netsoro yako zvakanaka. Usade kupaparika nekubvunza nekudefenda maposition kana kuti ninga akazviita. Ndangoti go and find out kana uchinge wapedza ozoona zvekuita. Chandonyanya vachanyanyobhadharwa nezvizvi maybe kana uchida kuroora murungu, because vanonetsa kusangana navo mutaundi. Saka pa Facebook ndofunga unogona kumutsvagirwa murungu akabuda chop chop. Asi kana uchida kuroora mutape, beta kunanga kumanikaland achitombodi kuenda nekuFacebook kuti uzive kuti izvo mutape aripo. Yafai. Ndine uyu ari pana uyu, mwana wechidiki uyu, 14 years. Dambudziko rake hanzi ane problem yekuda varume, zvekuti izvo havatomutsvagi, ndiye anotonovatsvaga. Achitobva kuchikoro anotoenda kumba kweboyfriend yake akabereka session. Kana akatoishaya anotoenda kune imwe. Haagoni kudzokera kumba pasina chaitika. Saka ane problem iyi. Akuda kuziva kuti izvo iye ane munhu wechechi. Zvekuti anopinda ipi hatine nazvo. Semunhu wechechi arikuda kuziva, ambotraya munamato zvambodii zviri kuramba kupera. Haachazivi. Remember, I'm dealing with a minor here, so I will try and answer it differently. Ndichatraya nemweya waMwari kuansa zvinoenderana nezera remwana abvunza. Asi ndichataura nevakuru, ndotaura zvakare nevadiki pandee ndichiansa mubvunzo. Asi ndichandoda kuti muzive mese muri kudzimba uko ndezvekuti izvo this young lady is struggling
with sin. Ndodzokorora. Imimi munogona kumulebla kuti izvo she is sinful, munhu wechechi adaro, but kuzona munhu ogara pasi onyora she is struggling with sin. And she could be struggling with this problem achigara nevanhu vakuru. She could be struggling with this problem anana sisi nana bhudhi vakuru. And the people are not tackling this issue because they know this do not happen to us. Ndoda kukuudzai hama nehanzvadzi. If we do not deal with these issues, very soon we'll be having problems of greater magnitude. Saka vana vedu pamunovaona, there are some things that they are struggling with that we never struggled with. And by the end of the day, ndinovirirana nemi kuti shamu yakagadzirwa musana webenzi. Asi zvinoitika pane imwe type yemabenzi inozoda shamu yambopuwa mapiritsi. Because ukairova muupenzi hwayo inoseka ukatadza kuziva kuti zvafamba sei. So by the end of the day, we need to put our pride in our pockets here timbopanana mapiritsi. Kana tasvika palevel yekuti izvo taakuda shamu tozoita zveshamu. But pari zvino izvi hatifanirwe kuve emotional on this issue because iyi yatodeuka iyi. Ende ukaita zvekutamba, the last dregs dziri mukapu unogona kudzibira pasi. Saka I think pane iyi ndoda kumbodzokera kumasure pane zvandakambotaura. Ndichishandisa ino vafana muri muno semuenzaniso. Taure nyaya iyi kana tapedza towirirana. I don't care how long it is going to take us, but we should understand and appreciate these things. Ndoda kudzokororo futi kune vamwe vanhu varuko vasina hanya. Ini ndichikura ini. Rimwe gore I was the youth leader. And gore randakaita youth leader, I lost two of my youths. And both of them were girls. The other one akamumitiswa. Mukomana akamumitisa. Akanga asingamude, but she had no option but kutizira. And that guy akamumitisa would go kwa makoni. Onotora girlfriend. Oya nayo kumba. Orara nayo pambeda. Omutsa mwanasikana uyu makuseni kuti chitidzisira mvura tigezi. And you know what? This lady was caught in between two places dzakanga dzisina comfort. Kwekudzokera kwakanga kusina because nobody wanted to listen kunyaya yekuti munhu akamitiswa. Kugara kwakanga kusingagarike because munhu uyu ndozvaaimuitisa. Achida kuti aende. And she had nowhere else to go. She lived through this ordeal for some time. Kusvikira umwe musi she committed suicide. Akasiya anyora note to this effect. Ndoda kuti mubate panhapa ndepekuti izvo chivi chaakanga aita kucommunity yese, kuchechi dzese, kuvakuru vese, kuvabereki vese, chakanga chisiri forgivable. So much so that nobody was prepared to sit down and listen to her. And by the end of the day, this is what ended up happening. And chinondirwadza ndechekuti even us taizviti shamwari dzake tichapinda chechi, hatina kuziva kuti zvii zviri kuitika, because our relationship was so dry to the effect that we thought there was a relationship when there was nothing. Ndodzokorora kumubereki. You might think nekuti uri kutenga sadza mumba, you have a relationship. You might think because uri kuterera rent, you have a relationship. You might think because iwe uri kubhadhira school fees, you have a relationship. But I am telling you, some of our relations are growing so dry to the extent that we no longer love each other, we tolerate each other. And we should meet this headlong and sort out this issue. Umwe wacho akafa, ende musi wafa takatoenda kumba tikagara nawe tikataura nyaya akamwa manororoni. Amwe manororoni mashuko andoziva akataura kupedzisira achitaura nemunino wake. Amuona achiverenga, I remember it was before Cambridge exams. Akati izvo ndine urombo nezvandaita, pamuchazombonondiviga kugokwe mugozodzoka, I will disturb you muchikoro chavo. Kwakuda kuedza kunzwisisa kuti zvafamba sei, akati it is too late, the die is cast. According to her it was too late, and we went home thinking kuti no, anga achingotaurawo. And tisati tagara taashoko rikasvika kuti she is no more, tikanomuviga. From then on I made a decision. There are some issues that we ignore. There are some areas that we ignore, where people have no options because there is no one to listen to them.
This is the reason why, young men, I present this. This is my calling. This is my mission. This is what I'm supposed to be presenting. I've already lost and I cannot afford one more soul. So when we discuss, when you trivialize these issues, ukasadzipa kuudzamu hadzinadzo. Mwana wangu zvini zvine makuva izvi, zvine kuchema kukuru izvi, zvine ramangwana rakaipa izvi. Tinomhanyirepiko? Tinopaparikirei? Why do we pretend to know? We need to sit down. We don't need to be addicts of these things before we sort these things out. That's why I'm always saying, let's talk. And whatever I told you, whether zvichirwadza, whether zvisingarwadzi, I am trying to be as honest and as truthful and as principled as I can, so that I interpret God's intention to it. So when we discuss this, titaura nyaya yemwana, kana kune youth yati kurei ine problem iyi, koita vadiki vane problem iyi, we should acknowledge that we require help, and we get helped now. Hakuna chinhu chichazorwadza nechichazoembarasa kuti wapedza kuroorwa zvakanaka, waona murume anokuda, anokuitira zvose, ozonzi wakadzingwa pamba nekuti wakarara nagarden boy, pamusana pekuti in this area you were no longer in control, you were a passenger in your own life. Vazhinji vakabatwa musango vaiva vane mibhedha yakanaka yekurara. Vazhinji vakabatwa nevamwe vanhu vakanga vane varume vari nani kudarika ivo. Vazhinji vakajamba kubva mushuga vakanozviwedzera musauti nekuda kwenyaya dzisina kutaurwa. If you need counseling, you better get it now. If you need help, you better get it now. Don't pretend that you are mancho. Don't pretend that you are strong. Don't pretend you are going when you are going nowhere. Vazhinji venyu changosara kuapa miromo inongoomuka. But in real life, in terms of life, you are no longer in charge. And I am telling you, your feelings, your emotions, your thought process is going to decide who you marry, how you marry. Why? Because you are a passenger in this, and you think you made a choice in this marriage when it was arranged for you by the way you process things. We need to be honest, we need to be serious. And this kupopota, ndikutaura zvakanaka, tichiwirirana, tichinzwisisana. Vazhinji vari uko vanoti izvo. Vabereki vedu havatauri nesu. They are talking to you through me. I am your parent. Vanhu vazhinji vari uko vanoti izvo. Nyaya dzitofanga kudzitaura kumba. Ndosaka ndiri kudzitaura pano. Vanhu vazhinji vari uko vanoti izvo. Nyaya dzitofanga kutaura nicely. This is how nice we can be. Ndo inonzi nice yandiri kuita. Ndo nice yacho. Ndo nice yacho. Ndikakubvunza mubvunzo kuti munhu unofamba 2000 km uchienda kunoona musikana unoita 5 days uriko, kana iwewe pawaifamba waiti uri kuenda kunodii kunoona munhu 5 days 24 hours muri 2 muchingoonana, and you say you are wise. Yes waakudiridziswa magarden asina chekuita newe. Ndoda fomu uya tipindure mibvunzo. Ndende pande nditaura ifo imimi muri kuuya. Ndiri kutaura nemi, ndichitaura nevasipo. Saka ndoda kuti tidhile neishu iri pano patambosendeka mubvunzo wemwana wangu uyu. Iye zvinezvi ndoda kuti timbotanga kuprocessa kuti vanhu vanozopedzisira vasvika palevel iyi sei. Vanotrainwa nani, vanogamuchidzwa kunani, uye zvinozofamba sei. Ndakambozvitaura zvinhu izvi, ndiri kuzvidzokorora because kune vamwe vakanga vasipo. Kuitira vakanga vasipo, regai ndidai. Ndine vanasikana vangu vari panapa ava vaviri. Saka pavanasikana vangu vari panapa vaviri, vane mazita avo ini ndombovapa epano. Uyu ndomuti Joy uyu ndomuti Judy. Saka imimi ndoda kuti mudai. Uyu wamuri kuona wandiri kuti Joy uyu, mwana wechidiki uyu, ane makore 16 kana kuti ngatimupe 14 emwanasikana wangu abvunza mubvunzo.
Saka uyu Joy ane makore 14. Asi panapa ndina Judy ane makore 24. Saka zvazvinoreva ndezvizvizvi. Pakati paJoy, regai ndimire panapa. Pakati paJoy naJudy, Judy is 10 years older than Joy. So by the end of the day, zvinoitika ndezvizvizvi. Kune zvimwe zvinhu zvinoitwa nauyu by virtue of her maturity zvinoita kuti zvionekwe kuti pane munhu ane pfungwa. Poita zvimwe zvinhu zvinoitika nauyu by virtue of her immaturity tinohuti hwanana. Saka kana titaura nenyaya yehwanana hakuzi kupusa. It's a decision made for her and on her behalf by her age. Saka mune uyu mune hwanana, mune uyu mune maturity. So this is what happens. Problem yakunetsa mazuva ano kunesu vabereki ava vanenge vari zvanana ava, nyangwe tichivagadzira musoro, tinovagadzira musoro zvakafanana neava vaamechua. Ava vanenge vari zvanana ava, kunyangwe panyaya dzefashion vanongopfeka zvakafanana neava vatiwo pamaketi, kunyangwe ivo vasiri pamaketi. Ava vanenge vari zvanana ava vanotochemerawo dzinochemerwa nanasisi vavo vakuru, vasingazive kuti idzi kana dzakapfekwa neavava muyedzo wacho mudiki pamusana pekuti uri kudhila neemature person. Asi kana dzichinge dzapiwa ava vanoiswa pamusika mukuru vavasati ready for hwanana hwoita take over, vopedzisira vobehave muhwanana hwavo vachipaparika zvoita sezvinonzi this is the norm for these days. Saka zvachidaro manje ndo problem yatinayo. Huru yacho iri kutosakurirwa nevabereki, huru yacho iri kusakurirwa kumba, because vabereki vedu iko zvinezvi vakubvumidza kuti mwana kana achinge azvarwa, nyangwe ane 8 years, nyangwe ane 14 years, akati nyangwe ane 12 years, before she matures mumusoro, akati nditengerei foni, vanomutengera foni, kwete foni yoga inoenda paneti, kwete inoenda paneti yoga, vanobva vatenga newifi yacho, kwete wifi dzedu idzi dzinopera iyaya yekuti izvo inenge ine power risingaiti. Saka chinoitika ndechekuti uyu nekuda kwepfungwa dzake zvaanoona paneti zvaigona kurambwa neava vari mature, uyu haagone kuzviramba uyu because brain haisati yagodza, zviri kutomunakidza. It's an in thing zvokuti by the end of the day when she is part of that she feels kuti izvo ndatosvika. And the problem iyi haizi yake, inyaya yekuti parents supplied that which she did not earn. And I will repeat on this one whether you hate me or you don't. Kana mwana kunyangwe akati ndoda kugadzirwa musoro, she should earn it. Kana mwana achida phone, she should earn it. And how does she earn it? She should earn it by showing that she is mature enough to manage this gadget. If she cannot manage the gadget, and the gadget will end up managing her, she is not the right age for it. Unfortunately, many of our kids, they are eating that which they did not work for. And this is the reason why we are here. We are here because we helped kudiridzira munda uyu. We are here because isusu ndisitakatomwaya fertilizer mumunda uyu. Like I was saying way back, ndekuti uyu mwana uyu akanzi neboyfriend yake mukatitaure nyaya na 12 midnight anomuka achitaura nyaya, akanzi bloka mai yako pa WhatsApp anovabloka uyu, akanzi izvo ratidza kuti haupo paapp anovaratidza uyu, anotoziva zvinoonekwa namai nezvisingaonekwe namai. Uyu mwana uyu anotoziva kuti kana ndichienda paFacebook andishandise zita rangu, mai vanongoscrolla raJudy vanoziva but Joy haasisiri Joy paWhatsApp. Why? Pamusana pekuti she is childish. That's why she even ceased to think. That's why she even ceased to live. Why would want someone to have a name rekuchurch name rekufacebook? Why would want someone want a name rekumba ne name repaFacebook? Why would someone want a name rekufamba naro mustreet ne name rekuenda naro kuchurch? It shows there is something wrong here. We might hide from this nenzira iyo kana kuti nenzira iyo, but the honest truth ndeyekuti izvo hutsotsi hwakatorongwa hukabvumwa nebrain ipi iyi yakanga ichiri kupi premature kucrash ndo akapinzwa muground iri nekuda kwekuti izvo she had the facilities that she could not manage.
ende vamwe vanhu vari panapa vanotizvo no it's your duty to choose. Iwewe ndoda kukubvunza mubvunzo uri simple kuti inini Machando ndoenda kumba kwangu ndine girlfriend isina kupfeka, ndobva ndaenda kumba kwangu ndonogara naye musitting room, ndoti kune vana vangu musatarise kusaidi ikoko, ini ndoda kuti murambe makatarisa uko. Oti yes vanhu vakuru they will choose, muri kumbotarisira ikoko imi mirambe. Vanhu vaMwari, imwe yatinoti miyedzo yekuti the people have a choice inyaya yekuti how can they choose in between two things that they have not tested? This is the reason why ukaverenga Bible rako zvakanaka, even in the Garden of Eden, Adam na Eve vachisikwa, they were never exposed to that which was evil. All they knew was that which was good. So that should they meet evil, they will compare it with the good that they know. Now tasvika palevel iyi manje, akakapfekedzwa kaponza, kakuteta semunhu mukuru, ende nemiri uratidza kuti munhu mukuru, but ka 14 year old kaka. Kumasure uko tina baba mnini. Baba mnina vane 28 ende vada kutoroora zvechokwadi. Uye ndina baba mnina ava vane 14. Havasi kutomboziva kana kuti kuda kuroorewa kana kuti hakusi kuda, vakatongogara because dzichiri kucrash idzi kune ava, but ava manje vaiswa pamusika namai mukuru kudarika ivo. Now baba ava vakuda kunotsvaga munhu wekuroora manje. Zvinonetsa manje vana venyu vafamba vakatakura mabirth certificate, vanenge vachingofamba. Saka ava when they buy what they see. Saka imimi ndimo akavaisa pamusika. Tavaisa pamusika isusu sevabereki manje, idzi dzomba dzatoona kuti inga pane shasha kwaya, dzomba dzanyenga. Ende padzinonyenga type iyi yevasikana iyi, muzive kachinhu ichi, ava varelegatwa havasisipo, vato ku backstage. Small sister ndiye ari kutonga. Saka zvinoitika manje, ava baba munini manje, he has been to places, he knows it all, anozviziva. Akakukisa wakiswa neshasha, akakuhaga wahagwa neshasha, ende haagumiri ipapo, anotondopedzisira abvisa munhu hembe, ende haangozviiti one day sebenzi. He is a mature person who knows how to handle these affairs. Saka apedza kudaro, iyi pakati pavo manje, iyi anenge achiti ndiri kudanana nemufesi. Nyamba relationship iri apa ndeya teacher to student, relationship iri apa ndeya master to servant, relationship iri apa ndeya lecturer na student wake, relationship iri apa ndeya artisan na apprentice. So by the end of the day, ava baba mnina vanodzidzisa munhu uyu zvokuti vakamubata anofunga kuti munyika hamuna munhu angandiitire zvakadai. Ende sure kukutaurirai anovapa whatever zvavanoda, zvokuti nyange kubuda nepahwindo anobuda nepahwindo when nature calls, achimhanyira uko. But chinozoitika manje nababa munini kana vakuda kuroora manje, havaroore uyu, sei vasingamuroore vanoenda vachiti she is childish. Saka vakusiya manje mupengo wavo wavarikruta uri pamusika. You get the point? Hausisina manje munhu anopa maservices. And by the end of the day, akunzwa manje kuti ndatograduate pazvinhu izvi, ndaakuda service. Anochienda kupiko kunouya vana baba munini manje, vanga vakarara vamwe vachitrainwa. Ndo vanenge vakudzwa neshasha yekunzi you are slow. Ivo hana inenge icharova kuti vaende kumba kwemunhu vanenge vachitotya, but ava havana chavanotya. Vanotosvika shasha iva namai vake nanatete nanachii vakagara, achitobvunza kutsvaga Jacob, ende achitomutora Jacob, achitobuda secho akabereka, achitojamba vanhu, achitomacha achienda. Saka zvinenge zvavangoitika ndezvekuti ava nekuda kwekuti vaya professional, Jacob ndiye anenge akafanana nemombe manje yakuenda kuslota, achinoudzwa neava manje kuti you are backward, achinoudzwa nevava manje kuti you are slow. Chaasiri kuziva ndechekuti vanhu vari kumuudza kuti you are slow haisi kuti nyaya yekuti ari slow, vari kungomuudza kuti we have been to places, but he is too weak in mind to think and to reason, kuti audzwe kunzi hakuna munhu anokuudza kuti you are slow asina kwaakatrainwa speed. So by the end of the day, ava vana vedu manje
vanotofara kupinda muspeed yakatrenwa R. And if you want information in pa internet muone age group evana vanyangwe pa HIV vanotonga vari kuiwana kupi kuvadhara vozoendesa kupi. Saka ava vasi kuende topiwa nana mai guru vari kunoitorerwa neshasha vouya vodzitambidzwa. Saka chinoita kuti vatambidzwe inyaya yekuti izvo they are always having their pens down without thinking. So here my brother has manufactured a problem. My brother has manufactured a loose cannon. And this is the first phase of this challenge that we are seeing today. He has not only created problems for her, he has even created problems for not only for him, but for them. So the confusion that the young people are in is being caused by a few people. Avazi vanhu vazhinji vane confusion yes yamuri kuona. They are just but a few people, but they have planted enough seed to contaminate everyone else. Zvekuti imimi vapfana mukasamira kuti mubvunze kuti mudhiri umu isusu pedu ndepapi munopera kuti try. And I'm being honest with this. Ndosaka ndakubvunzai manje kuti idzo mbanje dzamuri kusvuta idzi ndedzani. Izvo zvinhu zvamuri kumhanya nazvo zvichikuconfusai ndezvani. Who was the teacher here and who was the apprentice? Ko imo bhora ramaa kufamba naro muchitaunde renyu iri ndimune shuwa here kuti manotsi ndenyu aya? Mune shuwa here kuti uyu akudza kuti uyu aslo uyu akapiwa manotsi neumwe wezera rako? Ndoda kukudzai kuti kupaparika mungapaparike, asi manotsi mamwe amaa kusenzesa kucresha isaveko, manotsi mamwe amaa isenzesa kuprimary school anga asiko, manotsi amaa kusenzesa kuhigh school anga asiko, manotsi aya takasangana nawo kwabushu kwatakabva makapiwa nani? Mbanje dzamunosvuta idzi ndedzani? Who brought this evil to you and you call it good? Nekuti imimi kuri club munorara asi hamuvhuri club kai. Hapana kana anerana club apa. Imimi chanyu kurarako. Muridzi weclub ndiani? Imimi mese makagara panapa munotogona kutondipupurira mukandiudza kuti imimi chenyu imimi kuparticipate, but hamusimi varidzi vembanje dzamuri kusvuta idzi. And hamumbozvibvunzi makagara kuti kwavo kutida here kuti svutisa mbanje idzi usiku hwose. We want young people who think. And not only think, but we want young people who think and we think straight. That's why we are addressing these issues. Dzekuti izvo kana ndichinge ndapedza kuve nezvinhu zvangu, kumunonditendererei kutambidza imi? Tataura panapa tikati izvo vana vedu chinozoita kuti izvo vasvike paaddiction yabvunzwa nemwana wangu uyu wemakore 14 kuti ina handichakwanisi kurega, ndaakutoita kunogogodzera vanhu kuti nhai imi hapana here zvamungandipi. Mwana uyu andirangaridza rimwe gore ndiri kukwekwe, makore apfuura mazhinji, ende ndiri kukwekwe gore randasvika pandaifanirwa kugara akanga ari ecomplex. Saka musi wandapinda mucomplex iwoyo ndichingopinda mumba padhoo pangu ndobva pagogodzwa. Pagogodzwa mva ndabuda mva ndaona pane kamwe kamwanasikana kakanga karipo, ndokumva kandintroducisa nezita handicharizivi zvangu, zvikanzi ndaanchikumbira kuti izvo ndipinde mumba tione mavhidhiyo. Kadiki diki kamwana kaya ndokumva ndakati pinda, ndomva kapinda. Saka enda anchangosvika ndaansa ndatama, saka kakapinda mulaunji kakaona hamuna chinhu, kakatarisa mese kakaona hamuna chinhu. Ndokumva ndamuti izvo waona kauti hapana pekuonera mavhidhiyo? Zvikanzi ndazviona. Ndikati ndo problem yaitika. Ndokumva kabuda, ndokumva kaenda. Chandakaziva kachienda ndechekuti kasina kuzoona mavhidhiyo. Kakanga kauya kuzoratidza ini munhu mukuru mavhidhiyo ekuti kana ndapedza kuaona ndinenge ndanyatsopika message yaruda kuti ndinzwe. So by the end of the day chakanga chichingoda kuitwa ifinishing, but otherwise syllabus mwana akanga auya nayo. Zvandoda kuburitsa pachena ndezvekuti
kana chivi chikapinda matiri zvakasimba, it controls us to the extent yekuti izvo we cannot free ourselves. At a door level ine mwana wangu, mwana uyu asvika palevel yekuti she cannot free herself, she needs help. And how is she helped? By identifying the source. Tataura nesosi yekutanga, topinda musosi yepiri. Sosi yepiri imedia. Problem iripo ndeyekuti pane nguva nyangwe vanoita zvemafirimu chaivo, nyangwe imi makatenga ma-TV, pane pamwe panenge pakatonyorwa kunzi parental guidance, pane pamwe panenge pakatopiwa age restriction, pamusana pekuti vaiti vemafirimu vakaziva kuti mafirimu akaipa ose, but grade iri ranyanyisa kushata. Saka ukatora grade iri ukaritambidza kumwana rinomupengesa. Saka zvinozoitika manje ndezvinoti vabereki vazhinji tine ma-TV, vabereki vazhinji tine vana vane mafoni anoenda paYouTube, vabereki vazhinji tine vana vane access to Wi-Fi. Tinazo zvose zvatinazvo, but we lack at one thing: discipline. Saka the indiscipline yemubereki is being shown in the indiscipline yemwana. Mwana problem yaari kungoita ari kuimplementa zvaakagamuchidzwa namai. Vakamugamuchidza sei? Ivo vakamusetera pena, iye akagohwesa. Saka taakunetsana nenyaya yekuti sei bhora riri mumaneti tisingabvunze kuti akatombouya nebhora ndiani uye akarisiya arigadzika papena ndiani. Unfortunately tinofunga kuti iprogress, not to control vana panofanirwa kukontrolewa vana. Tinofunga kuti iprogress kupa mwana kuti izvo anoona zvaanoda, anorara paanoda, anoziva zvaanoda asati asvika pazera rekuziva. Asi muridzi wefirimu yaari kuona ari kutoti ipoison, it needs parental control. That's number one. Number two, imwe issue iri kutinetsa pano ndeyekudai mubereki vazhinji, whether we like it or not, we are careless to the extent yekuti we have never assessed what this is going to do to our children before we give it to them. We just want them to vafanane nemunhu wese. We just want them to vave senyika. But by the end of the day, are we very clear of these things? Because kwachivi zvaisaveko kaizvi, kubocha zvaisaveko kaizvi, takatozviwanira pano. Asi problem iripo ndeyekuti kwazvakamboitika kuAmerica, we know the kind of scenario that it created. What makes us think kuti isusu we are going to give them what Americans gave their children and produced nothing, then we give our children and they produce something. We sit down and discuss issues that we do not know. Hatisati tamboenda pasi peudzamu hwezvinhu izvi tikaona damage yacho. But our children know. Vanogona kupretenda sekusaziva because vanotya kuthrow away their advantage. But by the end of the day, they know the damage that has been caused by this. And the reason why is zvadaro, our children have been exposed to porno. How did they get exposed to porno? It is because of me. How did they get to premarital sex? It is because of me. How did they lose their conscience? It is because of me. And if the parent does not play ball, Mwari ari kuti izvo panapa ndakazviona zvangu zvinhu izvi muchizviita, ndikaona muchideura ropa risina mhaka. Kana Mwari achiti muri kudeura ropa risina mhaka, ari kuti at times we are sending our children to hell. At times we are sending our children to premature death. Our times we are sending our children kuti izvo vave ma-addicts. Why? Pamusana pekuti we are not doing our part and we expect our children to do their part. Unazongogara pasi wakumudza ndakakuitira zvese zvekubhadhira wifi, zvese zvekutenga phone, zvese zvekutenga iPad, zvese zvekutenga laptop. Wakatenga zvinhu zvausingagone kukontrola, ukandipa time bomb, ukapa mwana grenade ukatitambisa, ukati I thought aifanirwa kurutambisa neungwaru. Ungwaru hwaifanirwa kubva kupi? Kuchera gomba riri kuwira vana kana kuti kufushira gomba riri kuwira vana. Saka isusuwo vanhu vakuru, we are to blame. This is the reason why Mwari ari kuti panapa I will come for you. Nekuti maingotarisa gain, maingotarisa profit, maingotarisa what this will do to you, but I will deal with you. Not only on this issue. Regai ndienderere mberi pane imwe issue
iripo yatinoziva tese kuti haina kumira zvakanaka. Kare kwaita afunga kuvhura chikoro ingave college, kare afunga kuvhura chikoro inga boarding high school, paitozikanwa kunzi kana munhu apedza kuvhura chikoro vana vachagarepi, paitozikanwa kunzi vachadyepi. Hakuna boarding yaienrola vana vakadarika accommodation yavanayo. Asi ukatarisa iye zvinezvi, vanhu vakuru nekuda mari, vanhu vakuru nekuda maprofits, vakavhura zvikoro kusina pekugara. Kune makoleji asina pekugara, kune mauniversity asina pekugara. Mwana achipedza A level ane 15 years akutonoita maivemba, anofanirwa kuzvirongera, anomita miedzo yose, haana kana pekurara. Achiburuka bhazi kubva kwabushu, ari kufanirwa kumaneja environment, ari kufanirwa kumaneja vanhu vane mota hombe, ari kufanirwa kumaneja rendi yekumba, ari kufanirwa kumaneja mukomana weyakumba, ari kufanirwa kumaneja kwaanonorara, ari kufanirwa kumaneja zvose. How have we transferred our responsibility from our shoulders onto the shoulders of our children? Kuti munhu anga achifanirwa kuchengetwa akunzi zvionere, munhu anga achifanirwa kutsvagirwa pekurara haana pekurara. Iko zvinezvi mukafamba town dzese mukaenda, vana vechikoro they are playing havoc nezvinhu zvose zveupenyu. Kwete nekuti vana vedu they are evil by nature, kwete nekuti vana vedu they are bad by nature. Mubvunzo ndewekuti patakaita zvinhu izvi taiti vanorarepi, waiti anogarepi, waiti anodyepi, waiti anowanepi, maiti anorara nani, maiti anomaneja sei boyfriend yapinda mumba. Ishu iri panapa ndeyekuti isusu kubva kunani kusvika kunani, to include the cooperative society, we are caught wanting. Tinovaka ukatarisa kwese munhu wese ari kungovaka zvinomubhadhara. Munhu wese ari kutarisa kuti what can I make out of it. Nyangwe ari kuvaka dzimba dzekuti student igare as long as aona mari yake, he or she does not care. And the people are busy building brothels, votaura kuti maloji. Havazi vana vadiki vane mhosva, vanhu vakuru vane mhosva. Havazi vana vadiki vari kupromota zvinhu izvi, vanhu vakuru vari kupromota zvinhu izvi. Oh, because you want money. Ndo parutaurwa panapa nebhaibheri manje pamavhesi andakuverengera. Mwari ari kuti ndakumaka ndichakubata. Une mhosva yekutanga yekudeura ropa, whether directly or indirectly, whether wabaya kana kuti hauna kubaya. Mwari ari kuti panapa we are guilty of these offenses. We have exposed our children to evil. Look at what your child is trying to manage. Toda kuti umbonyatsofunga wakagara. Iwewe wakaenda kuuniversity, waigara kuuniversity. Zvoti pawakaburuka kubva kuzvombe hazvina kumbokuremera. Chikafu chakanga chakarongwa, waingoda kapocket money kadiki. Asi mimi mapedza kuenda kuuniversity, kwamaipiwa chikafu mukapiwa dzose, pamakaenda kunosiya mwana kugweru, pekuvata anotozokudza ndawana imba, pekugara anotozozvionera, kuti anobika sei anotozozvionera. Apa ane muedzo uyava varume vemota hombe, uku kuva ane muedzo wekamukomana wegezera rake kakutoda kugara mumba kwake, uku kwaane muedzo wekuti wezvikuru kuenda vamwe haachakwanisi kuenda. Ndoda kumbonyatsobvunza, tiri kumbozama kudii? Hamufunge here kuti tiri kuchekeresa vana tovaisa muendi yavasiri kugona? Why are we teaching them to swim from a deep end? Mwari haafariri zvinhu izvi. Saka vanangu, handisi kujustify bad behavior, handisi kujustify everything else. Ndosaka ndabvunza pekutanga kuti kwedzo mbanje dzatiri kumbosvuta ndedzani. Ndo magumo enyaya iyi. Ndinodzokorora kuiverenga pana Amos chapter 5 pavhesi ya 10. Zvinonzi naJehovha, imimi munovenga anokurayirai pasuo, munosema anotaura zvakarurama. Zvino zvamunotsika varombo pasi, muchitora kwavari muripo wezviyo, imi makavaka dzimba dzemabwe akavezwa,
manza zvataurwa nebhaibheri. Bhaibheri riri kuti imimi munodzvinyirira varombo. Pamwe hamunyatsonzwisisa zviri kutaurwa naMwari. Vari kuti chirikadzi iri kwachiri yakatengesa mombe ikatengesa mapfunde kuti mwana wayo aende kuchikoro. Ndokubva akwira bhazi ndokuburuka mugwero akati ndoenda kuchikoro. Imimi ndokumuvakira imba kuti muite mari irrespective of ye gaining what she must supposed to gain. Mapedza kudaro ndokubva manotenga madrugs nekuti ndimene nemari. Hamusungwe, hapana anokubatai, mapurisa ari muhomwe yenyu, munhu wese ari muhomwe yenyu, zvinhu zvenyu zvinongofaya. Ndokunopa mwana wemurombo. Murombo akaruza kaviri. Akatanga aruza mari yake, akatanga aruza mombe yake yaakatengesa achida mari yefizi. Ndokubva apedza kuruza mombe, ndokuruza mari yaakabhadhara fizi. Apedza kuruza mari yaakabhadhara fizi, ndokuruza mwana waakatumira kuchikoro akadzoka ari zingairwa. Iyo mari yake yakaendepiko? Jehovha ari kuronda, ari kuti iwe wakatora mari ukavaka dzimba dzemabwe akavezwa. Zvikanzi naMwari manje nekuda kwechinhu ichi ndine mhaka newe yekuti iwewo zvinhu zvako zvaunazvo zvaunounganidza is by exploitation. What are we exploiting? We are exploiting the future of our children. We are the ones who are dragging them. We are the ones who are making them sexually active. We are the ones tinovapika kuma-colleges. Mwari ari kuti zvinhu izvi zvakaipa, mhani izvi hazvizorambi zvakadaro. Tauya kuzokuudza nhasi magumo azvo. Umwe ari kutiraya kuvaka, iwe uri kupaza. Umwe akatarisa ramangwana, iwe akatarisa nhasi. Umwe ari kutarisa chekudya mangwana, iwe uri kubvutira munhu chekudya pamuromo. Iye zvino unofara here nenhamba yemazungairwa ari kufamba mustreet? Unofara here nenhamba yevanhu vaamo annex? Unofara here nenhamba yevanhu vaakuramba chikoro vachienda kufodya? Unofara here nenhamba yevanhu vaakutiza basa vachienda kunotengesa fodya? Unofara here when you have ruined the lives of half the children in the community? How can it be like that? And shall we remain silent? We cannot. Isusu ndisu tinofanirwa kukuudzai. Anobaya nebanga uchafa nebanga, ndozvinotaurwa nebhaibheri rangu. Apara mhaka nemurombo, apara mhaka neMwari, ndozvinotaurwa nebhaibheri rangu. Ende Mwari ari kuti hakuna icharova. You are going to give an account of these things. Vakadya zvinhu izvi vese vachazvidya nemuseredzero. Vaiti tahwina munopinda losi. Vaiti zviri kwedu zvichauya kwavo. Vaiti vavo havagumwi vavo vachagumwa. Zvawakaitira vana vevanhu zvichaitirwa mwana wako. Pawakavakira mwana wevanhu pachavakirwa mwana wako. Pawakadyira mwana wevanhu ndo pachadyirwa mwana wako. Mwari ari kuti ndinovenga vanhu vanondimukira simba kusvika kurudzi rwechipiri nerwechitatu rwevanhu vanondivenga. Saka anotuma ane mhosva, anotumwa ane mhosva, anouraya ane mhosva, anoronga kuuraya ane mhosva. Zvinhu izvi Mwari anoti makazviita ndikaramba ndinyerere mukafunga kuti vanana nemi. Asi ini ndai kutarisai hangu, ndakakumakai, hamuzi right, tinopedzera. Mwari atiitire zvakanaka pachinhu ichi. Ndodzokorora. Mwari atiitire zvakanaka pachinhu ichi. Ndodzokorora. Mwari atiitire zvakanaka pachinhu ichi. Bhaibheri rinoti momedza varombo, munogamuchira fufuro. Nyaya dzemurombo hadzigadziriswi. Nyaya dzemurombo dzinofa dzakadaro. Investment yemurombo haigadziriswi. Asina anotorerwa achipiwa kune vanazvo. Asvika pakutorerwa kubva kuvana vake. Asvika pakutorerwa kusvika kufuture yevana vake. Haana decision yemagumo because makamurongera magumo. Aida kuti vana vake vave safe but vakatadza kuve safe. It's an issue yekuti inini newe sevanhu vakuru we must sit down and think over this thing. Ngatinamatei. Baba wedu namuponesi musiko wedenga nepasi, tibetserewo pachinhu ichi kuti kana zvese zvaitwa zvapera potsvakwa nemhosva.
Mwari tisawanikwe tinayo. Vanhu vazhinji vanofanirwa kugadzirisa zvinhu izvi. Havana shungu yekuzvigadzira nekuti zvinovabhadhara. Asi mukatarisa, the future of our children is at stake. Tachikumbira kuti mutibetserewo pane pati yedu, mutipe conscience yekuita our part. Muzita raJesu ndinonamata. Amen. Tichasangana kurwizi, apa kune kupenya, mvura yakanakisisa, yabva kuna Jehova. Unde twasangana iyo, parwizi rwakanaka kudenga, twasangana nevanoyera pachigaro chaMwari. Iyo pagombe perwizi rwakabvira kuchena, tichafamba nekutenda nguva dzese twafara. Unde twasangana iyo, parwizi rwakanaka kudenga, twasangana nevanoyera pachigaro chaMwari. Kurwiziro runopenya, mitoro ticharasa, tosunungurwa nemutsa, togashira chiremba. Unde twasangana iyo, parwizi rwakanaka kudenga, twasangana nevanoyera pachigaro chaMwari. Tosvika nekukasika, nerwendo ruchapera, moyo yedu ichafara, ngeriyo rekutenda. Unde twasangana iyo, parwizi rwakanaka kudenga, twasangana nevanoyera pachigaro chaMwari. Unde twasangana iyo, parwizi rwakanaka kudenga, twasangana nevanoyera pachigaro chaMwari. Twasangana nevanoyera pachigaro chaMwari. Twasangana nevanoyera pachigaro